morning, guys. Hi, guys. We're about to go to Boracay. So Yeah. we'll see you in the airport. At the airport, kaya padulong kami dito. So, thank you sa akong porter. Char. Bagger. Yung akong bagger. So, are See you you guys. Bye! Thank you! Thank you. Kumusta? Hi guys, we're here in the airport. Our flight will be At 11:25 pa. 11:35. 25. 25. So we will just touring around here. Actually guys, na early mi guys kay mahadlok mi guys nga dili mabiyaan. Makabayad mi og extra sa luggage. 7 kilos ra ba ya? To. So mag-weigh in sa amin. Kana sa usa. 7 ra mga ganiha. Unsa ako ibalhin? Ako kabalo, basta mabalhin nimo. Unsa di? Ang problema na sa guys is bukat kayo. Hoy, Kinabuhi. grabe sa daghan ha. Dili ka ha. Unsa ka may ibalhin toiletries? I don't know. Toiletries Anything. lang. Basta ka na Toiletries. bukat sa imuha. Ako mismo bugat. Okay na ako, 7 ako 7. 7 man good. 7 0.5 ra pod. 0.05. Sa iba ng animal. Kaadaan para Kani na lang. kanang bukat. Kanang duha na lang. Ayaw po palabi ka na ra. Kana ra. Kanina lang kayo mas bukat. Sige. I-try sa nag-weigh dito. Sige ma. Sige ma. Gusto punto pang 7 ha. The moment of truth. The truth will set you free. Yay! Bukat yun na yung mga kuwan oh. Okay, so atong toiletries will be transferred sa iyahang maleta nga puting pagkagaana. Ang iyang briefcase kay iya harang Balik mo. side side. Tuungon ka. Sabi tayo mo tangkan. Guys, so masobra niya mo nabali na bud. Masobra na po niya mong kalaki guys. Ang mahitabo na po na mo ani ron is Additional. dili ko mo additional. Magdobli kag suot. Bali lagi. Huh. Ang gawas ano na itong mga baho dihang mga kaya wala agkatuman ang mga gipang katulog na to. Boy feed to the rescue. Moment of truth. Mag-play ka. 7.5 na po lang ako. Every day that I pray, praise the Lord. Kamiya ako kasi. Bulay. Sorry. Tao lang. Nagkakamali rin. Asa pa print up? Asa pa print? Kasi naray ka tong mga pesonet na rin ba? Nagkakat ko ako. Buwi. How are you feeling today? Thank you for that wonderful question. I feel so nervous. I know I can answer the questions. I can answer the questions. So guys, currently namin sa waiting area sa
MCIA kay ang morning flight is 12:15 pa day. So yung kay gabi. Unya, abi na ko og 10:35. Pag-check na ko balik sa mong kuan, boarding pass. Ang nakabutang dito 11:25. Pag-abot na mo dito 12:15 pa day mo flight. 12:10. At 12:10. Yes. So, it's 12:10. ano yung sitwasyon na mo dito? Anyways, it's still a good experience. Very Let's go to Morocco, guys. Pwede na dahil sa check-in. Sorry, ay. Ha? At kami sa sinabot guys, kay gutom ay. Amo 12:10 pa di ay to guys. 12:10 ta amo ang flight. Yeah. Ano yung ID po dito sa loyo? Para dito sa loyo. Happy ikaw? Happy ikaw? Of course. See you guys in Vatican. Hello. How's the feeling? It's good. It's good. So we're preparing to board, guys. Let's go, Cebu. Princess treatment. Dapat naman nag-utang na ako. Wow. Hindi ko utang yan. What can you say? You can see wings. You can see people. It's a life-changing walk.
Katikla. As of now, we are about to close our door, start the engine. We'll depart from Macta. After airborne, we fly toward left. We'll be passing over the city of Rojas. Then Kalibo, if approaching Katikla, process south. Expecting to cruise at 26,000 feet above the sea level. Touchdown! Touchdown. How was the experience? How was the experience? That's a good flight. Is it good? Yeah. Thank you! So, we are riding the tricycle lang po. Oops. 150 pesos. Good for two. Maximum of 2 packs. So guys, mga unsa mi guys kay so hungry. We are here sa Andok sa atbang sa Jetty Port. So upon entering, this is step 1. You're going to register and have yourself verified.
Then, proceed to step 2, terminal fee. Terminal fee per passenger is 150. Step 3, environmental fee, still the same, 150. Boat ticket is 60. And to Boracay! Let's go, Boracay! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Boracay. Let's go, Boracay. Hindi tayo ihahatod. Hahatod, ihahatid. Mag-i-trike patalab. Ouch. Thank you. Tourists or guests? Validation. Validate your ticket. Thank you. Get your tickets here. Here. We're gonna write our names first. Relation, kapoy na ko. Isa lang. Isa lang po. Next, dalawa. Pero sa ako sa mga... Ano lang? Sa dulo, boss? Here? Dulo. Sa dulo po. Ah, sa dulo. Sa dulo, ma'am. Thank you. Apat, may dalawang singular. Oopsies. Careful with the water po. Yeah, no to Boracay Bridge. That's true. Ours, as part security. Where next? Yata, ipakita na yung mukhaan. Ah, sir. Nasa dulo pa. Thank you. Dulo. Where's the ticket? The long green. Get me lang green. Saan sa dulo? Ma'am, ngalan. Nalingan. Sean Andre. Sean Andre. Ayun. Sana kaya dili. Kaya? So, wala ko ka-video guys kaning saka kaya hapit ko mahulog. So, you will receive a seat number. This is 60 pesos each. On top of the environmental fee and the terminal fee. So, yeah. We were given a free copy. Oopsies. My Boracay map. Share idea. Basta katulong sa ibang mga plans and whatsoever. So, na siya from station 1 to station 2 to station 3 to station 0. So, muna siya yung Boracay, guys. Kanang tibuok. Oh. Ano siya? It's already 2, so check in. Ako na bakit mahulog mo? Welcome to
Balot ya balot. Maybe we'll just do it because you need to. Sleep? Kay kulang ni og sleep. Kuya, asa man yung sakay? Ilan kayo, ma'am? Dalawa. Ano hotel? Piccolo. Kahit naman magkano, magbabayad din naman. Ah, 200 ang sa ka-try. Ilang days kayo dito, ma'am? Until Friday pa po. Gusto nyo mag-tour, ma'am? Magkano? Bigay ko talaga sa inyo 1-2 lang. 1, 2? Pwede? Sana yan eh. Kaso discount, dalawa lang kayo. Kaya nga kuya. Practice na. Saan? Destination? Sibin Beach. Hindi makita. Teka lang. Lahat yan. Ano, diretso na tayo? Ah, no! Kuya, matulog muna kami. Na! No! Bukas pa kuya, tapos morning. Ah, 6 a.m. Hard. Miss me to Apple Beach. Joke! Ang sarito. Wala kagi interview. Sulat-sulat na ito. Ano ba? Interview, wala. Sinit ko ako mga kuhan, panahon na. Sabi na, pag-board na ito, pag-board na. Ezra! Then inside, to Piccolo. Kaya lang? Ma'am, pamasal pa kayo, ma'am. Hindi kayo pagod, ma'am. Hindi pa. Thank you. Di kayo pa massage, sir? Di pa kayo pagod, sir? May pera tayo, sir. Ayaw mo lang talagang gumastos, sir. We will stay here. Entrance? Here ba? Concierge. I don't know. In a Piccolo Hotel. Ah, dara di ay. Ah. Right here. We're finally here sa hotel. It's quite a long trip. Look at the bathroom. It's nice. Sabi ka siya. As in, super. O, bita, mabasa ka di haron. The bed. Of course, here. Everything. So, thankfully, I don't know if it's 5-star. The view. Iputa kaingon nga. Ha, ha, kay inugabri ko man. Scene. So, we are currently staying at the Piccolo Hotel of Boracay. So, yeah. Pati the corner. And, yeah.
So, And finally, the airport. wah. So, guys, before me move out and about, more rest usap mi kay it. So, it's quite a ride, no? Grabe kayo, it's quite a ride yun. So, yeah. More rest usap mi, nabasa pa yun. Then, after that, we will tour Boracay. We will see. Actually, this is the second time I'm here. No, second time na rin ako. And I'm here to redeem myself with my husband. Pohon. Kundi magbinu. Anyway, unsa tayo ginog ganina sa boat? Unsa to? Oh, sa boat ba to sa plane? Sa Bus. Unsa tayo ginog sa bus? 3 years. To say the name. Yeah, no names lang. Okay. So, nasa ex and niyari sila Boracay and niyari sila Boracay and then she doesn't know nga na fall out na yung ex 1 year na. And then I told her na kanang wala ba ako na fall out of love na yung mga niyari tayo Boracay so that the curse will break it down, yo. What up, yo? What up, yo? So, yeah, you will just enjoy it and That's it, and we'll see you later. Bye. Love, hi. How was the experience? Hi. Welcome to Boracay. Diba? Nanami sa Boracay, guys! Dream running! Ready? Ready na sa water? 1, 2, 3! Ah! Oh, so nice! Wala! Finally!
Justin! Oh, Justin! Kay bahay man ang Justin! Okay, kita mo si Nicki Minaj. Sige, binibigay. Si Justin po to eh. Si Justin may show you up. Si Justin Gani. mo kan. So, sige. Justin, Nicki Minaj, show you up. Ano nila? So, ikang kanta. Sige. Justin! Lugaya! Nicki Minaj man kayo una! Ang gali niya. Nicki Minaj. Ikaw si Justin. Ako, magitawag man ta ka, Justin. Din, ikaw na mo kanta, hala. Ako din mo kanta Ikaw show dapat you yung up. adira, oo. Nicki Minaj. Tara nga, tonight, I wanna show you up. Pati So, ano pa ka na? Show you up. Maragin. Thunderford. I wanna show you up. Oh, sige, sige. What you got? Saan na lang? Minaj. Justin! Ako, Justin! Yan ako, Just in France. Pati! Ano. No. We're currently heading to Station 1 because we're going to look for Fiesta Souvenir Cafe. Yeah. Is the truth, and I Yun. That's the Fiesta Souvenir Cafe, guys. Oh, no, this will suit Dudong Castilla. Small, oh? Ikaw na yun. Hindi na kayo na. Small? Go home, I was through with the big boys breaking all the rules. Let's take pictures lang. Photo here sa Boracay na World Drive. Picture ko kayo. Apa. Ready, 1, 2, 3. Isa pa. We're here! Love, Coco Matcha. It's so hot. Hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Excuse me, yung cafe upstairs. Thank you po. Excuse. Finally, we're here. 690 pa na sa kuya. Lulubi na kami, charot. Meron kuya, meron. Hi. Oh, we tried eating here sa Feliz. Ay, lobster. Yeah. Para lobster. Asa lobster? Boys. Ah. Boys. Ganahan mo, mamana. Hindi na sa Boracay. Hindi na po nalaan. Mamana ang galing pa. Pero, mana man tagkahon. Gali. Ako nagtanaw. Reklamador man gud kagod gigutom na man gud ka di. Dali kay tag nakapamalit. Ngayon lang. Nakakahon. Puno na tao. Bakery. Ano pa nila? Hotel? Yeah. Dota. Just far away from me. May pa magland tour na lang ta dong ana man gud sila love ka. Dili daw ko no kaayo advisable ang island hopping. Kay gabuyod-buyod ra daw. Mas lindo kung ngayon lang tapos ito. Oo. Ato na ko ulang ko. Ayun lang. Ano akong video? Agoy. Look, look. Ano akong gingon ni mo? Love. Video sa Katong akong story ba? kamandahan ko. Wala man siya mo sakay ako raman. Karami na sa bahay. Guys, marami ka visit diri sa amo ang akong past. She redeemed her. Ano ko na. Thank you. Hello. Di ayun ay.
Sweets and candies. It's so nice. Hala, Sir John would love this. Oh, it's so nice, nice, nice. It's so nice. Wanna try painting indoor activity? Oh, it's so nice. But as non-artist, The range is 250 to 600. okay. Okay. We'll see. Baka hindi ka na lang dito. Daghan manggod. Sakit talag. Lami po ni CNC. Wala may ka-try kay. Daghan mo ko itong tao last time. Pero sige ko kakitaan nilang Daddy Louie. Nilang Boracay Daily. Oh na. Ilang lobster. 6. 6, 8. Amana na kusubok. Fresh. Uy. Fish are friends. Fish are friends. They should not be eaten. Di ka na konsensya mukhaw na nabuhi pag na sila. Na, trying to save their lives. Na may rain. The life is What kind of cycle? kaong sila na to. Eh? Mga tae na. Kanya na lagi. Kaya mo, kanya ka din ha. Okay sa Coco Mama. Ganagin Coco Mama po. At tap na usap kay. Usap na kay po. Dili po lang. Nakatry po ko nila. Hindi kayo ilang ha. Fish. Fish sick. But I'm so busog. Kasi the reason nga nung nag-tuyo pa kinangita may bakery kay gutomon man meron siya di ay. Oh, it's so nice. Tara, kita na may bakery. It's Pan de Boracay. Oh, look on this ilang mga cakes ko. Very thin. Barato na ilang pan.
Ano na lang slice bread atong paliton? Then palit na lang tao something. Butter. O sige, ano na lang. Tasty. Pangita din ha. O mo na, tasty bread. Nga naman yung pataas. O ikaw rin kuha eh. Kanawa ang date. O kana 620. Kana 65 din ang pan guys. Ano na dito na slice bread oh. So this is Mezrap. So diri pasulod mo ang hotel. And Old Gelato is here. Tapos Pick a Pearl. Oh, that's Pick a Pearl. Then there's 7-Eleven. There's Andox. So dool kami sa Kabiasnan. And there's Jomel. We're here. So, okay na mi guys. Piccolo Hotel. Finally here. Pwede na ba ita maka-ask Why? Ano man? water? Service water. Pwede tingali. Ask daw lang. We're back at the hotel. Hotel parang Hotel. Here's the guys, silang pool. Oh, diba? So, share kayo lang keycard guys. Kinaisudlanan. That's it guys. That's it guys. I have That's our day one. sliced bread. And peanut butter. Di na hugot mo. Solve ba ng problema? That's So, it. see you tomorrow. So, see you tomorrow. Bye. Bye!